So aseme kuna mbuzi 5, bei ya mbuzi ndo ngapi buda? Varies, but ni 5 to... Niki 7K. 775. Fair price. Pale kia Maiko kwa beste yangu Kijibe. 75 ndo mbuzi. Lakini mbuzi unauza 75 imekaa how long? Imepiga 14 months, 16 months. Umespend how much? Give or take, umespend 5K. So umemake 2,500. So let's then say, even if we are not very accurate, because that you make 2,500 out of every goat you sell. If you sell it at 7,500. Just for clarity in your mind, we might be missing a 500, but let's say it's 2,500. The question is, one, tumekuwa tukiongelelea kuhusu farmer ana 200K, per year ana 2.4K, 2.4 million. Yes. So tukienda na hiyo hesabu, ndio tumake 2.5 million, kama mbuzi ni 2,500, tunafaa kuuza mbuzi wangapi? Hey wadau manze ya quick one kabla tuzame ndani ya conversation. This is a special message to all seekers who are greener pastures, especially if you believe in the American dream. If you have ever considered moving from Africa to the United States of America as a professional, then this message is for you. Now, for the past 8 years, the International Scholars Program has facilitated the financing and migration of high-achieving scholars to the US. The program has been expanded to support highly skilled professionals through its EB2 NIW pathway that allows you to pursue permanent residency without a job offer or company sponsorship. So, if you're looking for a trusted partner to guide your journey to America, ISP offers a proven legal pathway that can also accommodate your family. Yes, there's many ways to get to the United States, but ISP has mastered one of the most effective routes to help you relocate with dignity and strategy. Alafu sasa, nani alisema ukienda US lazima uanze from scratch? As a highly skilled professional, ISP's approach is designed to help you transfer your expertise across borders. In simple terms, if you leave Kenya as a professional, you don't have to start over in survival mode jobs as you figure things out. Work with verified professionals, work with a system that understands your value. You can get in touch with ISP using the contact details on your screen. Consider yourself plugged. Hey wadau, I hope we have enough time for today's conversation, and this particular conversation is gonna a few interesting areas. In fact, I don't even think we are going for more than tunaenda kucover more than 4 interesting areas that came up in my first meeting, now our guest for this episode. Number one, when I met our guest for this episode, it was through my friend and a friend of our show, Dr. Ken Alura, plastic surgeon, mnamjua, mimi mnemdrop sana. So when we met our guest for this episode, ilikuwa conversation yenye alimention vitu interesting. One, alisema in this country there are businesses that look like businesses, but they are not businesses. Alafu he went on into another deep conversation ya ku explain there's a difference between thriving and making money. Manze, nilikuwa hooked na hiyo conversation mbaya sana, na ikakuwa lazima ikuje on set. Alafu kuna kitu ingine tena ali-explain itwa, there's a difference between businesses and social enterprises. And in that particular conversation, he even goes ahead na aka-explain why some people are stuck in a rut. Unaanzishanga biashara, unasonga, unadunda, unasonga, unadunda. He had a very interesting explanation for that cycle. Most of you may know him from the corridors of football. Watu wengine wanamjua from chicken farming. Our guest for this episode is the former president wa FKF, Kenya Football Federation of Kenya, ama Football Kenya Federation. I hope sijazi mix. So pia lazima tutaguzia ball kidogo, but hands down, for the powers vested in me, ama by the powers vested in me, na wadau kuscout good vibes, this is probably one of the most interesting conversations to may have kwa hii set, and may this conversation validate me. So by the powers vested in me, Nick Mwendwa, karibu sana. Asante sana. Asante sana. Nimesema, I hope we have enough time for today's conversation. Yes. And I mean that. So now, I think kwanza, tutaanza tu polite.
kuna kitu ulisema businesses that look like businesses. Yes. And I hope people get lucky to visit your office, waone hiyo board vile una explain and the passion that comes with that. Yes. Na ukasema zile biashara zenye kwanza kuna places ulikuwa unanishika nimenyamaza. Unasema butchery alafu una explain butchery. Yeah. So please break it down for us. What's going on here? Yeah, so what happens is that tuna do job. Yes. Una grow, unaenda shule, Yes. unaandikwa job. Yes. Ukiandikwa job, you have in the first years una struggle kujiset up. Yes. Una earn 50k, una get mahali pale mtaani, unaanza kuishi, una grow, unafika 28, 27, unaanza okay, sasa juu na 150k nahitaji kuanza kufanya kitu. Ama juu nimeanza kuwa na familia nahitaji kufanya kitu. And what happens is that kuna enterprises out there that are traditional. Watu wamefanya miaka mob, daktari. These enterprises ndio si kukuwa attracted to. Every time tunaweza chukua loan ya 2 million tuingia kwa biashara, the first thing ni naweza do matatu. Yes. Matatu ni 4.5 million, 6.5 million. So uchukue loan, job, uende upewe loan ingine, ushikanishe, ununue ma3. Sasa ma3 kiwa kwa barabara, woki wa job, pale kwa bank, ma3 naenda skudi, skudi ingine, So wewe unaletewa do fulani jioni, ama una make do fulani every day. Na kuna ambition kubwa sana ya kudrive hiyo ma3. But the one thing you realize, watu wamedu ma3 miaka 7. Ma3 yao ni wachache. Miaka 10 ni wachache. So, ukidive ndani, unapata hivi. Ma3 yenyewe, the reason why by year 3, watu wanawacha, ama wanatolewa, ni juu yenyewe haimake do. Nini ina make do? Hii ecosystem ya ma3, wasewa ma3 zenyewe mali unabai, Isuzu, wasewa body, wale wasewa kuchora hizo ma3, licensing, insurance, na hii sako, wana make do serious. So industry yoyote inazunguka ma3 hivi ina thrive, except ma3 yenyewe, because each of these industries zinachuna hapa kwa ma3. Sako inachuna 1,000 per day, makanga anachuna hii, msewa body anachuna hii, garage inachuna hii, insurance inachuna hii. So hizi ecosystems na feed away from, but ma3 yenyewe over a period of 3 years, there are few exceptions, but most people wanaishut. Now what happens na ma3 ni interesting sana, daktari. Ni industry moja zile industry wewe sasa ile kingori unatoka, kuna msee mwingine pia alianza job kama yeye kutoka university anaingia. Yes. So hii industry ukaanga industry moja bustling sana. Yes. Lakini hao watu wanaingia hawajajua kuna wengine equal number wanatoka very disappointed. Na hizi industry ziko mob. Nimekupatia example ya ma3. Nikakupatia example nikakufungua lounge. Si tumezoea kuita club. Nikakufungua club. Nataka uniambie club zimesurvive 8 years because biashara proper last 7 years onwards. Biashara proper. Biashara proper. Na tutaongelelea biashara proper ni nini. Biashara proper last 7+ years. In fact, daktari, startup ukianzisha, wala watu wanza startup ndio wa exit, most of the time standard exit
ukuja year 7 onwards. Because kuna believe that by year 7 ndo biashara imetoka seed ikaenda series A ikaenda series B. Hizi ni stages za ku raise funds. So seed ni uliomba relatives wako na mabeste zako do $15,000,000 ukaanzisha kampani ya software. Hii kampani ya software ikatengeza app. Hii app ukaiwakia ukapata customers 50. Ukiwa na customers 50 ukafeel sina pesa ya kutosha commit cost. Nahitaji ku raise round ingine mita maybe 40. Ukaenda kwa market ukatafuta venture capitalist. Ukawaambia nilikuwa nime raise 15. Sasa na raise 50. Ukawapatia shareholding wakakupatia 50 meter. So hii 50 meter ukaitumia ukagrow customers wakakuwa 1,000. But ukafeel haitoshi, nataka kwenda Uganda na Tanzania. Ukarudi series B. Na hivyo ukaenda series C. The more unachukua pesa, una exchange pesa na shareholding kwa watu wakupatia pesa. So unaona, ndio go through your process vizuri, ufike level ya kuenda IPO na kumake pesa, wanasema minimum 7 years. So hii ukianzia 15 meter, watu wa hustler fund hata hujaweka anywhere. 15 million, hii watu wa what business can I start with 100K? Au hapana recognize? Tuongelei kuwahusu kwa hiyo level. Wako hapa kwa butchery, wako hapa kwa hizi enterprise na kuelezea na matatu. Na hizi clubs, umezita clubs, nataka uniambie moja imelast miaka 7. Ile iko kwa your mind, unamezea hii town. Club gani imelast miaka 7? Ken alisema 1824. Na unajua hii town iko na clubs ngapi? Kadhaa. Nimeambiwa reliably 4,000. There's another variable kwa hii tuseme kama clubs ama matatu. Wanasema the reason why a business in this level ama at this level does not last ni nature ya Wakenya kukuwa dishonest. Umefungua club, manager ukitoka kidogo analeta pombe zake anauza, stock yako inabaki. So how achieve your cycle? So is it the nature of the business ama the nature of our people? So hiyo aspect umeleta ni aspect ya supervision. Wewe uko job kwa bank, wewe umeamka asubuhi, wewe umeenda job, uko na watu wanarani biashara yako. Najua una ability ya kuisupervise na kuimonitor wanakuibia. It's a different aspect altogether. Yes, I agree, daktari, that it's a factor in some businesses going down. Because wewe ulichukua loan ukaiweka kwa club na wewe ukaenda job, unataka ikifikaga tu kesho morning wewe unahesabu pesa. It doesn't work like that. So I agree, hiyo ni aspect, but it is not the main aspect. The main aspect ni hivi: matatu, club, kiosk, butchery, hardware. Nimekupea example ngapi? 5. I'm not saying they cannot succeed. They can succeed. Absolutely can succeed. But ukitaka kusucceed kwa biashara yoyote, daktari, kama utakuwa tu na kabuchari kamoja, it means it does not grow. And anything that doesn't grow, daktari, will die. It dies. So if you only have one branch of a butchery, I would encourage you, zifungue zifike 10. Zifungue zifike 20. But ndio ufungue zikuwe 20, lazima utafocus, lazima utasupervise, lazima utadu more. Hapo hakuna si side hustle. Hakuna shortcut anymore, including kufungua pizzeria,
including kufungua hizo biashara nimekuhesabia. But the one interesting one ni hardware. Wewe unajua watu wangapi wako na hardware 5? Mtu wako na 1, 2, 3, 4, 5 hardware. Nataka think hard sana kwa akili yako. I tell you. Think hard. Yeah, hardware. Think hard your hardware. I can tell you uta struggle. Mi najua msee. Nilikuwa nimeambiwa kuna 40. Na nikaenda mpaka kwake. Because it was very interesting for me. Mtu akona hardware 40. Nikaenda nikapata hizi hardware 40 kumbe yeye zake ni 2. Ingine ni franchise. Amepea watu brand watu. So yeye anakuja anakomboa space. Anatafuta kingori, chukua hii shop, uiran, utakuwa unanunua vitu kwangu. It's an interesting model. But kwake imework. You see, I may have kuwa creative. But angalia kama butchery. Nina mabeste kadhaa wala butchery. Hakuna ule mimi najua akona butchery 3. Labda una beste ya butchery 3. Hebu fikiria uniambie mmoja na butchery 3. Kuna time karibu nifungue butchery. But nikaenda kuona moto na watermelon. Nimepigia wasi hiyo story hapa mbaya sana. Kwani uko unauza watermelon? Beste yangu aliitwa Hari. Hari alienda Macha akapiga watermelon farm. I think alispend around 40k in total. Akaharvest around 360. Mimi nikasema bro, nikiweka 400k. Nikahesabu ilikuwa 1.8 maganji. Maganji. So nikipiga hesabu ya 1.8 million return, it's not funny but niliget 1,000. Like first of all, ile ati niliambiwa ati wasi kuja kungangania watermelon kwa shamba, nikaambiwa ati ni around 18 shillings per kilo watermelon. Nikapewa namba ya ati msee ako Marikiti, sitaisahau huyo jamaa. Hiyo labda tukupea shilingi 5. Na nikikumbuka mahali ziko, niambia msee fulani aende angalia. Akaniambia hii labda nikupee 1,000 size. Imagine. Na ukachukua? No, sasa imagine niliziacha kwa hiyo shamba, zikaozea hapo, zikamea tena. Ulikuwa umekomboa hiyo shamba? No. Ilikuwa yako? Ya home, 1.5 acres. Nilikuwa nimeka watermelon na butternut. But niliambiwa nisi give up. Farming haikuangi ya kumake. Haimakingi sense. Ni ya kukuteach. Hiyo tuliambiwa na mzee Eric Kimani, the founder wa Palm House Dairies. Alituambia farming does not make sense. It is just to inaitwaje ya kukuteach life lessons. So I'll try again. So ni choices. Ni choices. Second, pia ni kabla uanze, how much do you know about what you are about to do? Na hii ni bila tupoteze hiyo thought ya butchery. Yes. Why butchery haita make do. I like the idea ya focus. Badala ya kufungua moja, because this is how people think. Ati butchery moja, and this is how I was thinking. Ati ukibuy mbuzi 5k. Ukuje wikatakate ma kgs. Please, nilikuwa na stay, I think kg moja ilikuwa 900 bob. Okay? Na mbwembwe hapa na pale unajiambia so ukipiga hesabu ya per day, hiyo ndio imeweza. So unajiambia ukipiga round figures, because nilikuwa nimepewa round figure ati butchery inaweza kuachia hata 300k per month. Nikajiambia it's good money ya kukua. Ina make sense? Ina make sense. Because ukiwa na outlet inakumbekea so 2, unafeel ni supplement income. Na ni ukweli for most of us. Ukipata biashara inaweza kumekia so 2, na ime consistently hiyo ni 2.4 million kwa mwaka, to many of us it makes sense. Where we lose the point na ni ile nilikuwa nakwambia kuhusu social enterprise. Every time what people, even now people have asked me, what do I need to do kufanya hii kuku? And very quickly anachukua kitabu, anaandika roughly na ana round figures, anafikia profit haraka.
And based on that information, ana take off kwenda kuifanya. Yes. It is so dangerous. But tuna come back, daktari, na nilikupigia story ya startup. Mimi ni mtu wa startup. Na napenda startup. Mimi mwenyewe ni startup. I would say that. Na startup iko characterized na vitu kadhaa. Kama we ni startup, that you normally fail before you succeed. Na hii process ya kufail ni ya kulearn, ikupe wisdom, ndio kesho usucceed. That's why they say in startup, they say that you can't advise someone about something you have not done. Mimi nimeanzisha startups. Na startups zangu 3 zili succeed. Out of how many? I would say 23. 3 at hizi 23 ndo zili succeed. Na nilikuwa lucky, kampani yangu ya kwanza jumi ni mtu wa tech, build software, product, apps, advice, consulting kwa customers, especially kwa banking na retail. Startup ni I'm among the few lucky people. Ule nilitoka job nikiwa 26, nikaanza business. Now within 8 months nikafunga 2 enterprise deals that gave me the kickstart. Si kuchukua dururu ya mtu. Mabesa zangu wawili walinisupport na ofisi na space. Hawakuweka pesa kwa biashara yangu. Nilikuwa alone na laptop yangu. Nikaanza, nikauza hewa, nikauza systems kama sina, nikauza knowledge, watu wakabai. Hivyo from sales nika create your business the last 17 years. Hii job mtu anaweza sema labda ulikuwa unalipwa salo ingine matata sana yenye ilikuwa inakupea courage ya kuquit. Hapana, mimi nikiwacha job daktari, for a whole year I kept saying I have to quit and go do this. I have to quit and go do this. Ilifika Feb 2008. Nikienda kwa mdosi, nikamwambia end of this month mi nitaishia. Sikuwa na plan hiyo 140k yangu next month itatoka wapi. Bana tycoon bana 2008 140. Yes, 2008. Yes, nilikuwa na expertise. Any dynasty. Nilikuwa na expertise noma kwa area yangu special juu ni payments, juu ni banking payments. Nilikuwa na implement card payments, debit card, credit card. Na kwa hii country tulikuwa wachache sana. Wahindi ndo walikuwa na come na wazungu. I was among the few Africans wanaelewa transaction kutoka kwa ATM kwenda kwa account yako inaflow aje. So nilikuwa nili move from kulipwa about say 27k to 100k very fast as a young man. So nikitoka hiyo job niko na net ya 140. But nilikuwa so convinced that nikikosa kuacha hii do niendelee kuichase nitadunda. So nikawacha na next month sikuwa najua tutoka wapi. Na sikuitisha mtu investment anipe ati seed ati series. In fact hiyo time hata sikuwa najua. So nikaenda nikaongea na mabese zangu, walikuwa na ofisi na company, wakanipe place, desk, power, laptop na chai ya saa 4. Na nika take off. And a friend of mine alikuwa na bank
inahitaji card system. Zimbabwe. Akaniuliza, Nick, so ufanyaga hii kitu? Kaambia ndo mimi ufanya. Nipe proposal, beste yangu anafungua bank na Zimbabwe wamemkataza kufungua hii bank until he demonstrates ni nini hiyo mpya he is coming to do that other banks are not doing. So I came up with an idea because Zimbabwe kulikuwa na problem ya change. Nikamwambia bank yako itakuwa ina issue smart card, issue customers wake ya smart card, which how customers hawatahitaji wakipurchase kukuwa na change wakimake payment na smart card. Mi nilipropose nikifeel okay maybe hawatailike. Akaniambia send me that proposal, na nikalala 2 nights nikatengeza deck, presentation ya PowerPoint na documentation nikamtumia. Alichukua vile ilikuwa, akatoa logo zangu na nini, akaweka logo zake za bank, akaenda Central Bank, akawambia this is what I'm going to do that's new. So Central Bank governor uniambia, akachukua document, kamba hebu ni explain here, you have come here many times, what is it you're going to do that's new? Na nilikuwa nimemuelezea verbatim kwa phone. Akamwambia nataka watu tuko na problem ya change because of currency na dollar. Nataka watu watumia kadi yangu ndio change iache kuwa problem. Akamwambia what did you say? Akarudia, ndio hii proposal Akamwambia we are going to give you a license. This is a major problem in this bank. No bank has been willing or able to solve. Na akarudi akaniandikia we have got the license. Na akalost. Mi nilifikiria sasa amekurusha kwanza. Amelost. Na mi sikuchukulia any seriously anyway. So nikaendelea, nikaenda sako ingine inaitwa South Menti sako pale Meru. Wakaniambia wanataka ATM ya biometric 2008. Wakaniambia wanataka ATM ya kuweka kidole, pesa inatoka. Farmers hawakumbuki pin. Sikulala, nikaingia mtandao, nikapata ATM India, nikapata ATM India wa mkanga mbele yetu, nikawacall, wakanitumia kila kitu, nikatengeza proposal, nikatuma South Menti. Sitaisahau Mgambi. Aliipata, akapelekea chairman. Within a week, wakasema kuja upresent. Wakaita board yote, wakasema ulikuwa unasema nini? So nikaleta mapicha manini, proposal ya ATM ya kidole. The chairman was 86, I'll never forget. Akasema huyu kijana mimi nitakufa na yeye, wacha nifungwe na yeye. The proposal was 24 million shillings. 2008. Yes. Wali approve hapo. Nikifika Nairobi walikuwa shafanya purchase order. ATM ngapi? 2 za kidole biometric. Kumbuka sina ATM hapa. Within days nilikuwa kwa ndege Pune, India. Nikaenda kwa hiyo factory ya majamaa. Thank God nikapata ATM ziko ready 2. Connect my laptop, angalia, chukua software, test it, ina work, ship these 2 things for me. 2. I installed 2 biometric ATMs za kidole, nikaziship. They were so heavy because I think one was half a ton. So heavy. And at that time the technology was still heavy and bulky, but ulikuwa unaweka kidole na software inatoa do ya Kenya. Walikuwa jaibu kwa program pesa ya Kenya. So nikaipiga video kwa ofisi yangu, nikatumia Mgambi. They paid me all the money after kuona video ikitoa pesa ya Kenya. Kumbuka jamaa wangu wa Zimbabwe aja come back. Niliamka sometime in June of 2008
nikapata email nitume invoice $650,000. Anataka kulipa kila kitu, cards zenyewe, software yenyewe, services zenyewe. He wants to pay everything. Nitume invoice. Kumbuka anafungua bank mpya, ameraise funding na pesa yake. He's trusting me na pesa ya wale watu wamemsaidia kufungua bank na pesa yake kufungua hiyo bank. At 27 he's trusting me. Niko na swali. At 27, right? What is this position unajipata that mabesti zako ni wase wanafungua bank? What is this positioning? Before you tell us your relationship with money then, because the ordinary 26-year-old ikifika ni kuandika proposal, hata before tufike kwa proposal, mtu akiulizangwa swali ya how much you do like to be paid, I've sat in a meeting like that, karibu niingie chini ya meza mabesti zangu wakistama. Na nawajua, sijui kwa nini HR aliniita kwa hiyo meeting before nitoke nation. Karibu niingie chini ya meza, niko like, wadau, mnajipiga risasi kwa mguu, okay? The average person around that age would stammer around money. Ni state gani huko? So, ilienda kufanya kazi uchumi after shule. Na nikiwa uchumi, I was the first person, young guy, technology ndio ilikuwa inakam. Windows 98, Windows 2000. Na organizations just about the bubble ya 2000 zilikuwa zinakimbia kuautomate hiyo time. So nikajipata kwa moment where my little skills za computing zilikuwa in demand. So siku last nilianza kazi kwa shelf nikipanga vitu uchumi. So within 3 months siku last nikapelekwa kwenda kuimplement makompyuta mpya because uchumi wants to automate. And I was the first guy. So I was teaching people MS Word and Excel and those things and how software works. Mchana nikisoma, usiku nikiwasomesha. Mchana nasoma, usiku nasoma, mchana nasomesha. You gender campo, umetoka tu high school ukaingia uchumi. High school nikaingia. First mover. Mimi na beste zangu wakienda campus, mimi nilienda job uchumi. Mimi degree zangu nini nimefanya nikidu job. Mimi sijaamka nikajipata na luxury ya kuenda shule 4 years ati nikasomea kitu. Sina hiyo, sijaikuwa na hiyo time. Nimesoma hivyo 6 years, napata degree, nasonga, nahitaji kusoma, naisoma polepole na maliza. But hivyo ndo nilipata. So ndo nikaanza kupata exposure. Nikapata exposure ya banking, ya payments, ya retail. But then kutoka hapo nikaenda kudu job kwa service provider wa solutions. Until today you to computer associates, technology associates. Na hapo ndo nilearn game ya kufanya proposal kwa customer. Customer analeta need yake, tunaianalyze, anataka nini, tunaangalia nini tuko nayo, what are we going to offer, tunaandika proposal, matching, na tuna price. That's where I learned, wait a minute. Watu proposing $1 million. So I'm 24, but mimi ni specialist wa pre-sales, but my sales guy ana propose $1 million bila kuflinch. So kwangu pia ikakuwa normal, daktari. So by the time niende kwa practice yangu, nilikuwa nimeona mimi kukupatia propose ya $1 million, watu wengine wakipata shock, kwangu ilikuwa ni normal. Yes. Because when I went to my business associate later, walikuwa wajai bill mtu 10 million. Walikuwa na bill mtu 2 million. Wakilipo 2 million ilikuwa ni sherehe. Mimi nikakam, nikabill South Cement 24 million. Jamaa
ananiulizaje, uko poa? Do you know how hard it is to bill 20 million somebody? Nikaulizaje? And that's why I learned. There's a guy called Dan Lok kufunza watu sales. And there's a famous sales teaching, daktari, which I would like you to look at. Maybe after this you guys look at it. Namjua Dan Lok. So Dan Lok would teach sales, and his most famous example is an umbrella. Umbrella uwaga ndo ngapi kwa street mvua ikianza kunyesha Kenya? Inaweza panda ifike 1,000. Exactly. 1,500, 1,000, 600, 800. So ukiwa unatembea tao mvua inze kunyesha, kajamaa kanatokea Kinyanjui kanakupiga pa. Unampiga tao yake, wewe unauma. But ukienda kushuka mtaani, Bangla Maburu, kala kama vuri kanaenda shwa. Yes. Na umechukua tao. Yes. Kana tani hivi side ingine. So Dan Lok will give example, what is the price of an umbrella? Anasema $15, $30, $20. Audience yake nasema. Anasema, yes, that's a price. Then anasema, but there's an umbrella called Pasoda. Na anaenda, ameyeka mahali, anaichomoa. Chwa. Anaishika hivi, gold plated. Iko nini, smooth akishika. Then anatembea, anapress cha, inafunguka, boom. Na ni around hivi. Anasema busikiza hiyo tena vile inalia, anafunga, anafanya chwa, inafanya vup. Inamfunika. Anasema it's even sexy. Listen to the noise. How clean it is. How much is this an umbrella? Your umbrella is $300, $400, $50K. And Pasoda make them on demand. They are so rare that Pasoda makes them on demand. So why is it that there are people who buy an umbrella in town for 1,000 shillings, 600 shillings, and that's the price of an umbrella? And why is it there's somebody who buys an umbrella for 50,000 Kenya shillings? So he's saying, change your audience. Change your audience for your product. Choose your audience based on the product or service you're offering. Maybe today you would be doing better or selling more by selling to a smaller audience. That maybe your customers in this town are only 100 of them. But maybe they'll pay you $100,000. But maybe you have chosen that your customers are 5 million, but they can only pay 5 shillings. It's up to you. It's up to you. Not to say that the big audience doesn't reward. No. But you have to make your choice of where to sell. And it's not about the product, but the positioning of the product. Where and how is it positioned? And when you get that right, then you said it. And that's why, over time, then because of that experience of coming from an organization that sells enterprise solutions to big banks, to big customers, that doesn't make a sell below 20 million shillings. So if a customer shows up and what they want is not more than 20 million shillings, they don't bother. They send you to their competition. Without losing that train of thought, then what do you say to the philosophy of never leave money on the table? So
philosophy of never leave money on the table, Daktari, applies in a different setting. It's not for what I'm talking about in terms of what you want to sell. No. Leaving money on the table is a situation where you're going to sell your solution or your product to a customer. And you don't make the right judgment about who the customer is. So you tell them, this is my product. And normally you sell your solution or product from the problem it solves. So you say to them that today you suffer from cold, and cold can kill you. That's why you cough so much. But from now, I created this product which will keep you warm all the time, doesn't scorch you, and keeps you comfortable every time. Up to that point, you have not stated the price. You have not. And then you listen and hear their problem. So when you go to sell, you come and say, okay, you called me today and I wanted to hear from you, what is your problem? What pains you most? And normally the customer will go, when we do this happens, we can this. Normally that's what the customer does. So when you sit down and go for that meeting, the first thing is, you don't want to find yourself miscalculating or misplacing what the problem or the pain of the customer was. You only sell to solve a problem. You don't sell features first and foremost. You sell to solution a pain or a problem. And therefore, if you don't understand the pain or the problem, you can't. So the first thing you do when you go to a meeting, you say, okay, I'm here. I'm Dr. Kienyeji. You invited me. I wanted to understand. And you let them tell you. And when they tell you, then you ask yourself, ile tunakwenda kuambia, does it fit in solving that problem? And if it does, then you proceed and say, okay, mi niko na podcast. Hii podcast yangu ni ya financial. Na naona ina fit sana, na hii audience mnataka fanya nini? Mko na problem nayo. Now you proceed from there. Now, when you do that, you give them time. And you give yourself time. Because always at the end, then they will ask, na hii solution yako, ita cost do ngapi? Because it's always the last question they will ask. Then leaving money on the table comes like this, because that's what your question was. Then where unaenda? Hii siwi uzanga 45,000, na ingine 28,000, na ingine 54,000. Then the customer goes, got it. Can you start tomorrow? They have not even bothered discuss with you your pricing. Then when you go out, you realize they were paying the other guy who they are dumping 2.2 million. That is what leaving money on the table is. That's a flip, but You see what I mean? Leaving money on the table is not about choosing carefully who is the best fit for your product to pay you enough to make you profitable. And let me tell you, when I've been learning about pricing is a factor number one that kills startups. Most startups die
because of underselling themselves. That sounds like you're saying there is nothing like overpricing. There isn't. Most startups die because they have a fear in themselves that akienda meeting, because hii customer namuhitaji sana, akianza kuprice ilikuwa 40,000, but hata yeye mwenyewe anaambia customer naweza kufanya na 22,000, because they want so much to have that second customer, that third customer, to show they have customers. This problem is so serious in startups because startups need more money than established businesses. And for obvious reasons, they need to fund their business using the sales they make. And therefore, if they underprice, then they're in trouble from day one. It comes down to this, Daktari. So it is not advisable to play the price game, especially when you're starting. If you're starting a startup, that's like my Cuban's health startup, that is meant to come and disrupt the medical world, and you're already a billionaire, and you've made it in another sector, it's different. But if you're like most of us, that the startup is what will set you up or set you down, then pricing becomes number one. So when you start, you must have a product or a service. Every company you know has a product or a service. It needs to be clear what the service is, what the product is, what they do. Make sure it is clear and state it in a simplified manner, in a clear manner. For example, for my chicken business, Swigo grows Kienyeji Chicken to sell in the market at a premium price. So we make the best Kienyeji chicken, the most pure chicken for you. It might be a little bit more expensive, but you are sure it's Kienyeji, and we'll provide it for you every other time when you need it. So you can go and buy cheaper on the road, but tomorrow that guy may not be there. But when you buy from us and we start selling to you, we will have that Kienyeji, the same standard, same Kienyeji that you're sure about every bloody day. Make it simple, understandable. Don't complicate it. So the first thing is that you gotta have a product, and the product must be solving a certain known problem that is so clear to the buyer in such a way you don't need to explain so much. Not every startup's category lies there, but most of them will lie there. Now, once you have a product, the next thing is, where do you play? Na hiyo ni positioning. So hii kienyeji yangu nataka kuiuzia nani? Pesa ngapi? Na hiyo ni positioning. Okay, get you right. Then the next thing is, nobody knows about you until you talk about who you are. And if you don't talk about who you are in this day and age, usiassume watu wanajua. Ndo maana tuko hapa kwa hii podcast tukiongea. The more we talk about your podcast, the more people go and search for it on YouTube. All right? It's a product like any other product. Na hizo category then, ukisha price, watu wengi wako worried sana na pricing ya nani?
na pricing ya nani iko juu yetu, watu hawatabuy. Si ukweli? Si ukweli. Kwa nini daktari? Today as we speak, tumeingia kwa historia ya kuku na mayai very deeply as you've seen. And I tell you, kwa hizi supermarket zote high end, mayai ya kienyeji ni 53 bob moja, na haziko. Yani zikikuja within hours zinaisha. 53 shillings. Kawangware na Wangige na Kitengela, mayai ya kienyeji ni 17 bob, 16 bob kwa retail, 25 bob, ikienda sana ni 30 bob. Sikupata mayai ya kienyeji ya more than 30 bob. So tukiassume generally mayai ya kienyeji ni 30 bob Kawangware, ni 53 bob Westlands. And in both markets hakuna mayai ya kienyeji. So question yangu ni, watapeleka wapi mayai yako? The answer is as good as mine. So audience ile utachoose, hiyo ndio audience. Na hii swali ndo kana kile umeniuliza, nilikuwa nafanya nini na banking at my age? Kumbuka nimetoka uchumi, mali na work na banks na wakina KCB na wakina nani kuconnect transactions, nikaenda kwa company ina provide services kwa hiyo sector. So me, the people I talk to every day ni bankers, retailers, watu technical, CEO naenda kupresent hapo. From there, the friends I have ni pia tu watu kwa hiyo sector. So mse mmoja Nigerian ndiye alini introduce to the bank in Zimbabwe, because I knew him kwa hii tu sector yetu. Akaniambia best yangu anafungua bank, anataka solution. That's what I mean. So umeniuliza, how are you coming across? So the other point I wanted to make is that unajua hawa watu depending na ukiamka kila siku what you do is such an important point. Kama wewe ni artist, kama King, niko naongea na King jana, hakuna artist mkubwa mdogo Kenya King hawezi mpigia simu. Nikimwambia nataka nani, anatoa simu. Nataka nani, anatoa simu. King Kaka that is. King Kaka that is. Mimi ukiniambia nipigie artist, ni yeye najua. Because I don't belong and have not been exposed in that space. But tukigeuka side nyingine, nitake kupigia entrepreneurs, nitampatia contact every day, because those are the people I live with, I get exposed to. So you choose your space based on what you intend and want to do. But you have to be intentional. Ni kama niko nakwambia before you show. So simu yako, and I was telling somebody yesterday about, I'm told there are 12 million Kenyans hawana smartphone. And that's why nilikuwa na mdosi juzi. That's why alikuwa anataka kupeana phone ya 5K. Phone ya 5K smartphone is a real life changer. Imagine mseule ana WhatsApp. Leo ni kama hapa na chat na WhatsApp. But kuna population kubwa sana ya Wakenya hawana WhatsApp kwa phone yao. Can you imagine? Hawana Facebook, hawana WhatsApp, hawana email, hawana TikTok. 12 million. I'm told 12 million. Sijafanya stats, but I'm told 12 million Kenyans. Wako na feature phone. To me, hawa watu ndo tunafaa ku-upgrade. Ndio tuwapatie access to this
knowledge ile mimi na wewe ni normal kwetu kila siku. That way mindset yao bila kushiftiwa na who they are with every day, the smartphone itawa shift. Of course inategemea algorithm yao wata browse nini. Na algorithm yako kama unasikizaga business na podcast za Dan Lok na YC Combinator and all these things, utapata watu wa business ndo watakam kwa timeline yako as they've made the algorithm like that. Ikiwa wewe unataka kusikiza reggae, wachana na reggae bana. Sina pressure na reggae, napenda reggae sana. Imenisaidia sana. Umehit on reggae tangu to meet. But I get the point. Reggae, una get the point. Ikiwa unataka kusikia rumba, then ikiwa unataka kuona farming, utaona farming. But imagine, then ni ina change life za watu waje. Ni dramatic. I can't begin to explain to you. Ni dramatic. Kwa hivyo, kuempower mzee, kumpatia tu smartphone tu peke yake hivi, umechange life yake upside down to have another view about life that hakuwa nao, that anaweza take photo sasa akaipost kwa Instagram, that anaweza na kwa Instagram akatafuta salon atengezwe nywele na akapata variety akachoose. Pick that example. Anataka kutengezwa nywele, akaenda kwa Instagram akasearch salon ile iko na this kind of hair, zikakuja salon 50 pa akabrowse akachoose moja. Ni life changing. It's dramatic, daktari. So for me, why I'm doing this is that what I have understood na ni example ya Kenya, Tanzania na Uganda. Why is it that our GDP iko higher than those two countries? If you contemplate about it and look at all the data, Kenya tuna produce mayai 6.7 million every day. 2.1 million ucross border kutoka Uganda. So sisi wenyewe tuna produce 4 and it's not enough because we're a net importer of eggs. But Uganda is a net exporter of eggs across the border. But hapo kuna problem kidogo because I'll not lose your explanation umesema ya market, but there's a conversation that popped up on Twitter that ukisikia stats like kuna gap ya mayai hivyo, kitu ikudanganye uruke ndani, ndio unapata mtu wewe wadau nimekwama na mayai nyumba mzima. So wacha nikuja hapo nikuambia kwa nini watu wanabondeka kwa hizo situations. So mimi nakama hapa na kupatia ma stats, unazichukua blindly, unaamka kesho ukienda Uganda kubai mayai. Juu nimesema utadunda daktari vibaya. Utadunda serious. So kusema ati tuko na shida ya mayai haimaanishi tu ati ukimbie ukuje na mayai. Don't even try. So ni nini ndio tu feel tu kuna gap? No. Kusema tu kuna gap ya mayai is just the beginning of educating you about an opportunity that may arise. But it's not enough to mean that you will succeed if you go into it. So let me go into a little bit of detail. Ndo sasa ujue ni kwa nini. So hii mayai ni mayai layers. Layers ni yale mayai ya kizungu. Wacha niite hivyo. Because ya kienyeji ni ya Kikenya na Kiafrika. So wacha ni differentiate. Hii ni mayai ya kizungu. Which is the most eggs tunakula. Which is hizo kuku ndo zina produce most eggs. So hizo kuku ndo tunabai mayai yake inakama. Najua hii influx ya mayai kutoka Uganda, bei ya layers, mayai layers
iko wapi? Meshuka. Down. That means the amount of money you will make per egg is very tight. So ukisikia mayai ni mob, the other thing utasikia ni kuwa careful because profit margin ya mayai moja kwa hizo mayai is extremely tight. Wewe ukose kusikiza hiyo part. Wewe usikize tu kuna nini? Kuna market gap. Then wakati unaenda kubae, uende ubae yale mayai na 14 bob. Customer akuja aseme ananunua 15 shillings na wewe umetoa wapi? Uganda. So una make 1 bob. Na hii ndio itapiga transport, hii ndio itapiga logistics zote. Sasa wewe kama utaleta mayai 1 million, hauko kwa business. You are done. Solid. So do you see now? Yes, solid. That unless you get in the detail of that industry, turn it upside down, you can't see everything, but see most of it, don't try. And this doesn't apply to chicken. Ina apply mpaka kwa mbuzi. If you remember our conversation. In fact, hiyo idea yetu na mbuzi na kina Ken, nataka break down, but juu umekama hapo kwa mayai, let me present to you a scenario, alafu we break it down, ndio tumaliza na history ya chicken once and for all. Yes. So, nimepigia madhe yangu simu nikamuza, mam, kuku mnabai na how much? Akaniambia kuku kidogo imegrow kiasi ni so 2. And I think I told that story to our friend Caleb Karuga, who's one of our guests mwenye amekuja kuongelea agriculture. Na najua pia tutaongelea story ya viable farming. So kambia kuku mnabai how much? So 2. Nikajambia so 2. 200 bob. Nikasema nataka kutime Christmas. Niende ninunue kuku kadhaa. Ziende tu hapo home zikuwe zinakula mahindi, alafu tazileta niziuze Christmas. Nini mbaya na hiyo idea? Unaona vile tupongela kusema mayai hapa daktari. Unajua ile kitu naharibu ni hivi. Wewe ukipiga podcast, ukiamka hapa, ukienda na boys huko, sasa ile unapiga research zako, unapiga ma stories zako, mtu anaamka. Tuingie kwa hii shughuli ni noma. Unajua sisi wa Kenya, tukisema tuingie kwa hii shughuli ni noma, kitu ile inaleta problem ni then bala ukae chini, ufanye research yako ya kila kitu. Since you also don't know uta research nini, wewe I believe. Ukisha believe, una dive na unaangalia profit. Wewe unaangalia top line. Na mimi 800 pa chicken bana. Hata kukusoa. Lakini sasa wacha nikuuliza kitu. Ama kukusahau. Mara alisema kuku 200 ni kuku gani? Si ni kienyeji ya ushago yenye unakimbiza. Kwanza hata mnakimbiza 1 by 1. Inatosha hivi. Like hivi na jembe nikibai June. Ni 200. Kupea tu maboys. Hiyo kuku ni miezi ngapi? Hata sijui. Hata kumuuliza. Kupea maboys mamtaka darasi ya kuku unashika unaleta. Sasa problem inaanza hapo. Na tuwe hata ukuuliza mother, na hii kuku ya 200 mother ni ya miezi ngapi? Bora yezi shikwa na mwewe. Unajua mwewe ndio hasara utakwetu. As in kuku iko above mwewe. Uko mbaya. Sasa ndio maana mother alikupiga line na akaenda. Yeye alikupiga line yako na akaenda. Na unfortunately hii story utaipigia best yako, pia yeye atapigia mother yake. Mother yake amwambia, ni kweli mimi niko na mingi naanza so 2. And the problem is that hauja understand. So wacha tuingie kwa hiyo story quickly tukidefine. So kuku kuna aina 3. Kuna layer, tumongelea layer, ina lay mayai. Biashara yake ni ya mayai, na hizi mayai zina last kutoka 19th week mpaka 100th week. So una buy chicks, unazilea zikifika week 19 zinakupea mayai na kavia up then down mpaka 100 weeks inawacha kutaga. Unaiuza kama ile inaitwa X layer. Hiyo ni chicken number 1. Hiyo kuku una buy chicks. Saa hizi Claire wa cages ameniambia anauza 160 180. But tuseme tu at a normal price buy 120 hiyo chick. Then kuiraise mpaka ifike siku ya mayai una spend kitu kama 780 shillings. Then ikianza kutaga mayai inafai ianza kupatia pesa sasa. In the end hiyo kuku
depending na uko na ngapi, depending chakula yako, because cost ya feed ndo the biggest component ya profitability yako ya kuku itakuwa determined na feed yako iko cost gani. Feed ikiwa chini, then price. Hakuna cha the early bird catches the worm. Kuku ziamke mapema zikakule hizo mamonyongoro. Hiyo ni kienyeji. Ni kukolea. Na hii layer ni ya kizungu. Okay. Hata kutoka nje ni balaa most of the time. So weka hiyo kuku kando. Ni kuku badi. Hii kuku iko hapo. Iko na maneno yake hapo. Sasa kuja kwa hii kuku nyingine ito broiler. Hii ni kuku ya nyama. Pia unabaikiwa chick. Buda day 42 inatoka. Ni ya kuuzwa. Unaiuza iko 1.2 kg. Buda una collect maganji yako unaanza tena. Hiyo ni kuku broiler, ile sukula nayo chipo tao. Okay? So hiyo kuku ya pili. Then kuna kuku kienyeji ambayo ndo mimi nafanya. Kuku ya kienyeji mzee, sasa hapo uko mbaya. Juu ikizaliwa inapiga miezi 7 kabla kupaa mayai ya kwanza. So lazima uifeed, uichunge, uitekie care ifike mwezi wa saa. Na hiyo layer, kuna layer iko juu kama moja into highline. Hiyo layer inakupea mayai 320 kwa mwaka. Kumbuka kwa mwaka kuna siku ngapi? 360. Hiyo ni karibu mayai. Inakupigia mayai 320. Unataki? Then kuna yangu ya kienyeji mzee, inakuuma mayai 120 ikiwa mingi. Na ndio nikakuuliza, doesn't that math even out? Huyu wa layer atauza mayai yake 14 bob. Yes. Wewe utauza 53 bob. But amekupiga double, almost triple. Bro, nitamuosha. Hata nikwambia nitamuosha aje. Mimi yeye ataanza kupata pesa 4.5 months. Mayai yake ya kwanza itakuwa 4.5 months, yeye anapata mayai. Mimi naua mayai kuanzia end of mwezi wa 7. Mayai zangu ni chache, ni 120. Mayai zake ni 320. Lakini kuku yake after 100 weeks shughuli yake imedai. Mimi naweza piga 5 years na kuku ya mayai na mayai 120. Na mimi minimum nauza mayai yangu gate farm ni 25 bob. Otherwise nauza 30. Mimi nikiuza 30 na yeye uze 15 na mnyorosha double. Secondly, which is most critical, mimi kuku yangu inakula 1/3 of the feed yake inakula. Hapo nimemuosha clean out. Because while I wait longer, mine survives longer. Mine will end up having a longer runway kuliko yake. By the time mimi naingia miaka 4, yeye atakuwa circular ya pili. Mimi sipigi circular. Na mimi biosecurity yangu ni ya kawaida kama binadamu tu. Deka hapo clean up, iko clean, hakuna vumbi, nini naifungulia inatoka choa mbio. Ukiangalia kwa feed yangu utaona vile zinatoka mbio. Zinakimbizana, zinaangushana chini. Inakula greens, inasonga. Huyu mwingine ukiblanda kidogo asubuhi ukiamka utaziokota in their hundreds. Not that kienyeji haiwezi, but it's more handy. So ukicompare in the end, nitampiga 4x huyu jamaa. But yeye still akopoa kwa sababu ya nini? Ikiwa alikuwa anatafuta throughput ya kuroll faster, then biashara yake iko sawa. The thing is that unahitaji kuwa na kuku 10,000 za layers ndio uko kwa threshold poa unaweza tegemea. Ndio uko unaweza tengeneza pesa. Ndio uko unaweza tegemea. Tukisema that
Huyu Mkenya anahitaji kuearn 120,000-150,000 kwa mwezi, na tukiasumi na wewe 120,000-150,000 shillings, huyu Mkenya anaweza itegemea bila kudu kitu kingine. 150k akitafuta 200,000 then anahitaji kuku 10,000. Ndio focus aifanye bila wafanyikazi wengi, akiwa mmoja wao wafanyikazi. Akona wengine wangapi? 2. Akona kuku 10,000. Hiyo ndio kazi unafanya. Hakuna ati uko kwa ofisi. Una job ingine wewe, hiyo ndo shughuli yako. Umepata? Huo ndio mawaleazi. Yes. Mimi kwa kienyeji nitachukua chicks 300 kama zingine tunapeana. Ukishapata 300 tunapatia Wakenya 10 chicks 300 in August. Nchekio promo na kinkaka. Yeah. Na tunapea 300 kwa nini? Mimi nilianza na kuku 7. Leo niko na 155,000. Nilianza kuku 7 mwezi wa 10 2023. Ndio, just to give clarity, ndio mtu asifikirie ati kuku 7 tu nini, inaitwaje, kuku 7 to 155,000 ni motivation. How does this math work? Hii math na wake hivi. Kuku moja, so sasa tumeingia kwa ile hesabu yetu na wewe. Kuku moja ukianza naye saa hii, by mwezi wa 7 atakupatia mayai 120 in the next 1 year. At the end of the year, time kama hii, mwaka yake ikiisha, from the 7 months, mayai 90 give or take itageuka chicks. So 1 chicken at the end of 1 year 7 months inakupatia 90 chicks. So now you have 91 chicken. Bad count. And these new ones by month 7 begin Compound. Each of them give you another 90. So into year 3, total give or take, uko na 8,100 total number of birds. Okay? Now, ukifika hapo, what it means is that because tumegundua... Hiyo umefactor in 30% loss. Nishatoa loss. Ushatoa loss. Nishatoa loss ya mayai 30. Yes. Because your incubation na vitu mingi zinafanyika kwa mayai, always napotea. Now, ukiwa na 8,100 total number of birds, tumeprove. Madhe yangu, tukianza hii shughuli aliniambia madem, watakuwa wachache sana compared na maboys. Na unajua madhe yangu amefanya kuku siku mob. Madhe yangu alinipiga line 2. Moja, aliniambia hizi kuku utakuja kuniambia vijana watakuwa wengi kuliko wasichana. Tumemprove 360 wrong juu 70% ya kuku kienyeji huwa ni maboys, huwa ni magirls. 30% ndio jogoo. So tukai overturn. That's one. Secondly, aliniambia nisifanye incubation, itafanya kuku zangu zikuwe weak. So nifanye natural. So nikianza nilikuwa naeka kuku kwa nyasi, inalalia maya. So angalia, kuku ina take 21 days. Nimefikiri unataka kusema ulikuwa unalalia zingine kwa sababu pia ni cause ni too much. So to come prove wrong both. We incubate and we do 70-30. All right? But sasa nilikuwa na kuonyesha 5,600 will be hens in your flock which started with 1 chicken. You get? So you akuna animal ina multiply domesticated animal zile si utumia kwa Wakenya. Ni kweli tu ndio inafanya mo. Na kweli tunaona ilidunda watu wakawacha. Lakini chicken ndio ina multiply most. Ya kienyeji, ya layers, farmers wetu hawana chicks
za layers. So wakibuy chicks, zina revolve, zinataga, zinaisha, wanabuy zingine. Mimi na produce mayai, na incubate, napata chicks, wanakuwa waso, wanaletea mayai tena, naanza chicks. So mimi niko na pure breed, which is my parent flock. So naweza kuuzia parent flock. Pia wewe ukaanza kufertilize mayai, incubate, and that's what I am doing with these guys. So hiyo ni multiplication na compounding effect of this animal. The other animal that comes closer is a pig. Because a pig will give you 20 in a year. It will give you 400 by end of year 3 into year 4. So ukiendelea multiplication, pig no ina come close. Lakini ukienda kwa mbuzi yako, bro, na ng'ombe beef, na sheep, ni disaster. Again, farming ya mbuzi ni kama ile farming ni kama ile biashara tumeongelea ya mathri. Where kuna watu wana export hii nyama kwenda Middle East and elsewhere na contact zao, na hao ndo wana make dough. Mbuzi pia iko na hasara ya feeds, na mbuzi ukula paper bags. Nairobi sana. Watapatia mbuzi paper bag, itadai, itakufa. Hiyo ni Nairobi side effect. Ukidunga paper bag itadai. Sijui mimi najua mbuzi za wapi. But sasa mbuzi mbuzi inakulaga shrubs mostly. Yes. Shrubs, leaves. Kidogo sio nyasi sana, kidogo nyasi, but mbuzi inapenda shrubs. Okay? Sasa mbuzi moja ni ngumu ikupatie mbuzi 2 per year, lakini let's assume ita succeed kupatia mbuzi 2 per year. By the time ni year 3 utakuwa na mbuzi ngapi mzee? 5. Mbuzi 5. And you're very lucky. Kwa sababu miaka 2 ulipiga double. Ulipiga mbuzi 2. So asime kuna mbuzi 5, bei ya mbuzi ndo ngapi buda? Varies, but ni 5 to niki 7k. 775. Fair price. Pale kia Maiko kwa beste yangu Kijibe. 75 ndo mbuzi. Lakini mbuzi unauza 75 imekaa how long? Imepiga 14 months, 16 months. Umespend how much? Give or take, umespend 5k. So umemake 2,500. So let's then say, even if we are not very accurate, because that you make 2,500 out of every goat you sell. If you sell it at 7,500. Just for clarity in your mind, we might be missing a 500, but let's say it's 2,500. The question is, one, tumekuwa tukiongelelea kuhusu farmer ana 200k per year, ana 2.4k, 2.4 million. Yes. So tukienda na hiyo hesabu ndio to make 2.5 million. Kama mbuzi ni 2,500, tunafaa kuuza mbuzi wangapi? Mbuzi 1,000. No. Mbuzi 1,000 tuna make 2.5 million. So nakuulizaje? Wewe umeona tungapi kwa mbuzi 1,000? Bora mimi na mbuzi 2. Na siwezi dea ziongezeke mbele hapo, mukata nauza. Ushaona wase wangapi kwa mbuzi 1,000? Kwao do make 2.5. Na hiyo ni ukiuza flock yote, na mtu uzaki flock yote. So mbuzi 1,000 ukifungulia kwa boma yako Kingori, watu unajua ukifungulia mbuzi hautoka helter skelter mbio asubuhi. Enyewe wakitoka mbio 1,000, shamba yako ya 100 acres 200 acres, buda wiki 2-3 hauna shrub, zimedai. So unless mbuzi ununue tu za kufieka. Mbuzi unanunuaga za kudishi. Pale mkiwa mtaani Kingori amekaa
kufanya podcast hiyo mtaa ndio uko hospitable na jamaa chinjeni umse mbuzi. Kuna watu wanaifanya commercially. Hao ni wale watu wananunua mbuzi sokoni. Unifuate poa bro. Kijibe anaenda pale Wajir, anabai mbuzi 3,000. So hii 7,500 yeye ndiye anabai. Na 2,500 anaimake immediately. Hana assuming. Yeah, make 2,500 bado. I'm assuming. Yeye anabai akama chinji kwa slaughter. Asipa peleka Saudia. Abaiwe na 10,500. Na turnaround time. But anaidu kila wiki juu ana contract. Anabai mbuzi ngapi? 3,000. Kila wiki? Ana make 2,500 mbuzi 3,000 kila wiki. Wewe mwenye una keep mbuzi zako 1,000, unaweza kuwa na mbuzi 3,000 weekly. Hata mara 2 kila mwezi. Noma. Haiwezi. So we go back to what I told you. That then akienda Kitui na Wajir, anabuy from many farmers. Huyu ana mbuzi mbao, huyu ana mbuzi 10, huyu ana mbuzi 15. Anachagua, anacombine. Then unasikia, na hii story umesikia sana, unasikia makatel. Story ya makatel umesikia sana, ndio wanaumiza farmers wetu na pricing. Na umse ndiye akona market ya Saudi Arabia. Alienda Saudi, akatafuta market, akapata contract, akapata risk, akakam Kenya, akatafuta kichinjio na halal na nini, akaenda Kitui na Makueni na Wajir na wapi, akacommit capital yake, akabai mbuzi, akakam, akachinja, akaship Saudia, akangojea mwisho wa mwezi, akalipwa. So then, mi ni farmer. Na question ni, kama amelipa ule farmer, juu walipangi 7,500 huko mashinani, walipa 5,500. So akibai 5,500, akama hapa achinje, aende akauze 9,500, so na profit yake imeenda juu. Lakini angalia, ameenda na capital, akabai mbuzi, amekam, akachinja, akalipia, amelipia cold storage na permits na kila kitu, amepeleka Saudi, na Saudi ujue kuna risk, anaweza fika akaambiwa hizi ataki, so ametake risk, ana make more, but ni broker, ana make more than the farmer. You get? But ndio shughuli yake full time, ana podcast. Umepata? So kwa hii shughuli yote inafika mahali na kuwa most of our small business and farming ni social enterprises. Na hapo nataka kutoa watu. Kuna watu inafit, granted, but to most of us we aspire to make something from it, and yet still we run it as a social enterprise. What do I mean? Madhe yangu, I like giving example na juu endi hezi nitoambio. Watu wengine wale watatoambia hezi nitoambio. Naweza sema pole madhe na akasikia. Madhe yangu akona kuku, akona ng'ombe, akona kahoteli, akona kakiosk, akona kabuchari, anaenda church, ana volunteer, akona kikundi. Ebu hesabu. Na vikundi za madha nafika 4. Ukirudi umuhesabi hizi vitu zote, hata wewe mwenyewe division yako ya time unge-divide your time, au uwezi deal na hizo enterprise kiwa enterprise. But ataamka Monday makini ndo kuna market, au acheki hapo nje aone Mwendwa hajanitumia 1,010, ambie jamaa nichukulie kuku 10 hapo. Wengi hapo
akona kuku so mbili umekuku 10 10 zifungue hapo ta. Mara kichomoka arushi hapa nje nyumba ya gari kake. Akifika hapo kwa barabara wale mabroka wa kuku mara kuna kuku leo. Auze kila moja so 8 so 7 so 8 so 8 so 7 pa. Ile ndo siku mtumia yeye amepa. So mara atauza kuku zikuje zifike mbao. Akama njoo Mwendwa, unajua kuku zangu zimeisha. Unajua nataka kulistock. Unajua sasa na kuku za kuuza. Sitaambia mother ati mother si ulibae ukaget do. Ile do uliget. Si ubae kuku zi. Ndampatia do aende abae kuku zingi. So nimedu. Anaweza fikiria biashara ya kuku iko na do, but kumbe pale kwa stocking anacheza different game. Si ati anaweza fikiria. Mara yangu anabili kuku na do mbaya. Wana ungekutu anaweza. Uko na jokes. Aniambia lazima nimbaye kuku zingine so 2. Na ni crisis. You say crisis? Madhe. Madhe village abaye kuku zake ajaza so 2. Azikuletana pole pole. Grandson yake mmoja mvutie. Amwambia niko shule na sina kitu. Kuna hii shida. Mama hakuna pressure. Acheki ona hii ni kitu ya Mwendwa, hii ni pressure. Nataki ajue ule mtoi ndiye aminiti. Mama ndio ule kijana nani? Martin chukua. Kimbia saa hii. Wewe hapa kuku 13. Aike kwa M-Pesa. Apige grandi yake na mtoi wake na mwambie usiambie Mwendwa. Na jamaa. Friday. Mama amepiga. Najua ile chama yangu iko leo. Nimebadala lakini tuliuza. Hapana, hiyo pesa iliisha na usiniulizane kitu kama hizo. Vitu za mama pia unataka kuniuliza. Mimi usitaki crisis mingi. 20k pa. Ile 13k madam America na ajui. Every time kukuza madhe zikiisha namba ya zingine. So yeye ni farmer mwenye ako busy tu. It's a social enterprise. That's what I was describing for you. It's a social enterprise. Now, I want you to think about your life. How many people around you run social enterprises that are businesses? Iyo buchari ya mother, iyo hoteli ya mother, iyo shop ya mother, izo kuku zake na ng'ombe yake ni social enterprise. What she does, when ataki nilete ngori, juu amepiga mahali blanda na do, anauza. Anarecover. Akingojea tu, ananibidia time. Friday anilete ile yake. Mwendwa, unajua nilikuwa mgonjwa. Nataka kurudi hospitali. Harakisha. Mimi madha yangu ni mgonjwa. So wale watu ukisikia small farmer, there are 3 million small poultry farmers in Kenya. Most of them ni social entrepreneurs. Akona mtoi Atlanta. Ule mtoi Atlanta umpiga $1 zake 1,000 kila mwe. So yeye ana kuku, but kuku zake ni supplementary. Pia hesabu cost sana. So sio proper enterprise business. It's a social enterprise. Tunaitumia kugrow bond yetu kwa society ikuwe strong social bond. It is required, but the problem with it lies to us in our eyes that it's a business when it's not. Na nimetest madhe na hii theory nikianza mambo ya kuku na nikaelewa ni kwa nini most of us wanafail. So then we move away from that setup. There's the other guy, the next guy, because there are 3 guys. The next guy ni msee anadu job kwa bank. 23-year-old ameanza job, analipo 70k, anadudu job, akafika analipo 180,000. So anataka kuweka kwa shughuli, juu anaona 15 years from now, 10 years, nataka nikuwe na kitu. So anachukua ka loan ka 2 million. Bob anaenda ananunua ng'ombe 3, mbuzi 15. Si mzee wake amemkatia kashamba eka 4. So yeye anunui shamba kidogo, hii mita 2, nunua ng'ombe, nunua mbuzi, weka kamfanyikazi hapa, tengeza ka structure,
So niko na ng'ombe zangu 4 za kike, niko na mbuzi zangu 5, 10. By end of this najua zitakuwa zimezaana zikafika hapa. Niko na kuku zangu sasa nimeanza. Then yeye kila mwezi analipanga mse uishi hapo. Juu yeye anaenda home once a month anatokea anacheki. So hii pesa hii ana hapa kwa bank 50,000 uenda. In the hope that this 50,000 niweke kakigrow 5-10 years from today nitakuwa na enterprise. 90% of the time it fails. Why does it fail? It fails because kuna issue ya supervision na kuna issue tumediscover deeply ya the economics around what you've done. You don't know that the economics are very bad and you're not supposed to behave like that, because if you have no scale then you're wasting time. Kama una mbuzi 3,000, 10, then think twice. If you want to make it your business, unahitaji mbuzi 10 as it is. Na nimetembea sana kwa hii maneno ya animal, sijamii mtu wako na mbuzi 10. Kama kwa ng'ombe bro, unajua watu wangapi wako na ng'ombe 3? Ng'ombe wacha sasa kwanza toka kwa maziwa, tusienda hata huko. Ng'ombe tu za kawaida hizi zebu nini, unajua watu wangapi wako na ng'ombe 3? Najua tu Sankok ana ng'ombe ngapi? Ako na hizo ma hundreds na nani na rais labda maybe. Unasikia? Na maybe Kalua maybe. Yes, Dr. Kalua Isaac Kalua. Now what I want to tell you is this. Ng'ombe 3 bro, space unahitaji ya nyasi ni ngori. Si eka 3 ni eka 5. That's why unaonanga wazungu wa US wa maranches au wagana thousands of acres. In fact hizo ng'ombe zinatumangwa huko na anaziwacha, anarudi home zikidish, anakam kesho zikiendelea kudish juu aezi rudishi hizi ng'ombe home. Hii distance ni far. Ena ukaangalia vizuri farming ya US ama Australia ama Brazil ya ng'ombe, hizo ng'ombe zao design zo upelekwa kwa shake na huo msee ana own 5,000 acres. Sasa anaziwacha. Wengine wanabaka helicopter ya kuzicheki. Sasa wanakamua wapi? Wana identify wako na technology, wanaona ng'ombe ziko hapa. Wana fly. Wanakama wanazikamua na wanaishia. Hizi ng'ombe zichungui. So au come daily kutafuta calves. Ziko wapi calves? Jumali ng'ombe inazalia inakaa hapo. Kipata hapo. Wanakama wanapata ziko kwa shed. Hizi shed za nini? Zimelala hapa, wanazikamua, wanaishia. That is how serious story ya ng'ombe is. Kwetu on the right ukienda Mombasa Road, ukifika hiyo area kutoka Emali all the way mpaka Mtito Ndei, kuna mlima on the right into Chulu Hills. So one of my uncles alikuwa na ng'ombe 5. So ng'ombe zake zilikuwa zinapelekwa Chulu Hills 8 months of the year. Chulu Hills ni ya gava si ya msee. So ukifika huko nyinyi mko farmers wengi mnapita nanga mkilisha ng'ombe zenu in thousands of acres. So mmejenga tu structure huko. Si kwenyu, ni kwa gava. Because ng'ombe 3 bro hautaziweka nje ya nyumba yako ziamkange hapo na una eka 5. Na ukiangalia hii Mombasa Road sio wasee wengi wako na eka 5. So hiyo ndio story ya ng'ombe. Na ng'ombe by the way kwa ile economics
inakupatia ng'ombe wawili by end of year 3 year 4 ikiingia 48 months inaweza kupatia ng'ombe 2. Na hizo ng'ombe zetu zinauzwa, ikiuzwa sana 85k. Kuna ngapi mzee? Not that you can't be wealthy nazo, you can be, but ask yourself, capital outlay na time, so return ya capital na time ni dongapi? So if you think about it, then you will begin to be careful about the decision you want to make. Ndo consider factors zote kabla uanze kitu. Hakuna kitu mbaya, but lazima understand hii undertaking inaingia, what does it mean? Where am I gonna go? Na ikiweza, always is short term. Never should it be short term. You're always playing the long game and you're going to stay in it. But yes, then therefore, if it's small business you want to go into, whether it is farming that we are talking about, na kama doc ni kiosk, na butchery, na hardware, for me, my advice would be, usianze shop moja. No. Anza na moja, but dream yako, one of my bosses, nowadays I have a boss, one of my bosses, niambia that if your dreams don't scare you, then they are not big enough. So ukifungua duka moja, kuwa na dream ya kukuwa na duka 50. Usikwame kwa hiyo duka moja. Na usiogope kuwa na duka 50. Na usiogope pia, is that a big point I want to make to you on your show, Kingori, which is so important. So important. Ukianza, usiogope kushat kama haiwak. Mi nimeshat mingi juu hazikudu. Takupata example moja. Hii kampani unaona ya kuku, tuliamka tukajichocha ati tutauza. So kwa itao, unaona watu wanakula chipo kwa hoteli. Hizi hoteli utaka waru kubwa, ndio akika kwa ile machine ikate chipo long za yellow. Unazionaga chipo, hizo chipo watamu. So hizi hoteli lounges unaona kubwa, utaka hiyo chipo. So tukacheki, tukaona demand is something inoma. Tukaamua tuta sauce chipo, tuta sauce onions, tuzilete, tusupply watu en masse. Tukadu survey, tukapata. Ukienda unakuuliza, uko nazo? Uko nazo? Mimi huyo demand. Nikakimbia pale Buru, nikageta hao. Kumbe hao hapo, nikaleta wase. Nikaleta lori. Nikuenda Nyahururu kuleta waru. Kwenda hivi wapi kuleta onions. Kuzipanga. Kuship kupeleka market. Asubuhi Ngware. Hiyo ni time ya Twiga wakifanya hii mambo walikuwa wakifanya. At some point nilienda kubai Twiga, ni supply customers of mine. High throttle, high demand. Mbona? Ati ulienda kubai Twiga, kubai products ama kubai Twiga yenyewe? Hapana, kubai kutoka Twiga the company. Yes. Ni supply. Na wakaniuzia kama wajui pia mimi ni competitor. Bro. Sasa kumbe mimi ndo napreachia watu to get in the details. Tulikuwa hatuna idea tunadu nini. Kwa nini? So waruki enda Nyahururu kubae, farmer akieka waru chini, anatoa waru ndogo, waru medium na waru kubwa. Haezi kuuzia kubwa peke yake, na atakufukuza ukimwomba kubwa peke yake. So unakuja unasema hiyo aneka mimi nachukua. Unachukua kila kitu unampei.
because huwezi mwachia zile ndogo apeleke. So si tunauma na lori yetu Ngware Nairobi pale. Kumbuka customer wetu pale West amesema anataka waru kubwa big size peke yake. Majamaa wangu wanazitoa big size. Wanaingia wako wamebambika, tunaenda kufulfill customer. Deliver, get paid. Big waru. Lakini bro, small waru inabakia wapi? Pale kwa gunia. Nobody wants it. Hii small waru hawaniambii. Wanafika jioni wako nazo. Wanaamua twendeni market pale Korogocho tuzimwage. Wanaziuma throw away. Wanaziangusha Korogocho market. Zinabaiwa below the amount tulibai nayo. Kumbuka kwa hiyo gunia 3/4. So quarter ilikuwa big, quarter ingine ilikuwa medium, hizi ingine half ilikuwa small. So mimi naona tunaendea waru zinakam, but naongezea do kila time. Unashindwa mzee, kunaendaje? Na mko na waru kubwa. Kunaendaje? Kuna customers. Kudig deep bro. Waru zangu upelekagwa Korogocho market kila jioni. Zile ndogo 50% upelekagwa. Now onions. Onion loot ya kwanza tumepeleka ilikuwa 89 bob. Tuka harvest, ikatupea moral. Harvest ya pili King'ori, mtizedi akavuka boda na onion. Atujui onion yetu tumeileta pale kwa warehouse, tumemwaga, tuende sasa tukaue. Kume mtizedi amevuka na waru ya 39 bob. Onion onion ya 39 bob. Na nyinyi mmebuy 89. Sisi tunaenda kuuza 89, tumebuy 56. Yeye anakuja na yake anauza. Yeye analandisha na 39 bob kulandisha. Maboys waliingia market phone call una get King'ori. Phone call mahali huko unakaa chini. Kama uko umesimama kwa ofisi unakaa chini kwa floor. Kama uko podcast kama iko sasa inaisha. Nilishat hiyo business. Nilishat 14 months. Hey, Swigo tunafanya nao kuku leo. I shut that business. Ilikuwa na watu 17. 12 walienda home. Wengine tukareallocate to other businesses. Do not be afraid to shut it. If it's not a going concern, ikipita period fulani na umekuwa ukitry, most of us utaka kushikilia kama mtoi. You're bleeding, but unashikilia. Nilisikia inaitwa sunk cost fallacy. Unashikilia. Ni mtoi wa mainjo. Hata msaki kuambia mwambi buda, lakini mimi naona hiki tu. Akienda unaona uking'oria kwa best yangu. Hutaki kuambiwa. Una think mpaka unaamka asubuhi una fare ndio inakuhit. And what happens? Unaboro kwa beste. Unaplagio shimo. Unaboro tena. Ajo beste kutumia 5k, kutumia 10k, uko na crunch. But hata mbeste akishatuma mara 2, ya 3 atumi. So what happens? Unaendaka hivi crunch mpaka una lock hauwezi toka home. Employees wajalipwa 4 months. Kadhaa hawakukam, jota fare hawana. That's when you notice
Wait a minute, kuna employee mmoja ukam kwa warehouse juu yeye uishi hapa karibu na Buru. Lakini uchali yeye atumiangi fare. Yeye kula home akakam ashikilie niwe job yake in the hope. But pia wanakucheki, wanangoja ukam up na kitu kingine inspiring. I come. Pia wewe una dry, unaanza kwa dry kwa uso. Ukitokelezea pia zile story ulikuwa nazo zimeisha. Unakaga pale peke yako, unanga story siku hizi. Ulikuwa inspiring hakuna. Unaanza kuwa pia mkali mchungu. Mbona mjeuza hizi hapa ziko hapa kwa nini? Ama hizi pia zina korogocho. Simpeleke basi. But it's because haukuwa able in time to stop na pull back. Which is what I have learned over time to do. I pull the plug. If it's not working, I push it, give it my all, but I know instinctively, if I am truthful, it's not working. And most of the time, you know why it's not working. So you pull the plug, you sell what you have, you tell the guys, we can't do it anymore, find something else. It's not a crime. You are trying enterprise. It's a very big lesson that people have to learn. And you have to know, for you to ever succeed, if you don't have a story of failure, of a product, of a market, of a sales venture, you cannot have a successful story about an enterprise that grew and eventually was acquired like I have done. And therefore, for me, nikusema, we are not the same. No one tells you, Daktari, no one teaches you. Every business is different. You sniff it. You have a gut that tells you this is going to work. You know, where you sit and you say, nimefika hapa and I feel this thing. I am going to go with it to the last end because it's going to work. And no one around you feels the same. I've had that feeling before. And the biggest story I give, which is probably one of the biggest, is Elon Musk. So Elon, two stories. One, at some point for Tesla and SpaceX, he had only $40 million. He gives that story so many times. But he had two babies who both were bleeding. And he couldn't take all and put in one. So aligawaido mara mbili, akapea Tesla 20, akapatia SpaceX 20. Na akasema jamaa, hiyo ikiisha, sisi tupatch, imeisha hii story. It follows that only after he did that is when both companies, in the tail end kwa SpaceX, anasemanga ilikuwa December, and in 3 months walikuwa na kushat, walikuwa wamebid job ya NASA, akapata call, wakapewa contract ya $1 billion. Alikuwa najua tumeenda kushat. Alipata call, uwenu ulikumpropose ilikuwa tenda, but ukaambia umse thank you. Aliambia umse thank you, umetuokoa. Tumesurvive juu ya hii call. So for me is that you feel in your gut sometimes, and you better hope and pray you're right, that things are not good, but we are up to something. And if I dig deep in my head, there's something I can do to turn this round. So always when it's a bad day, you say, I may not continue on this trajectory, but if I turn it like this, the plane may take off. And on many times, you meet a company that started ya kufanya hivi, but ilishageuka completely kama Samsung, au dukitu completely different. Samsung you know today, and the Samsung that started was a cereals company. Today, you know what it is. So what I tell people is, are you dogged? Are you greedy? Do you have the fight that no one else has? But do you have the guts
to know when to stop and to know when to continue when chasing a rabbit hole. And I think that is where that lands. It's not about whether you're intelligent. There are always people who come to work for you who are more intelligent than you. There are always people who are better experts in what you're trying to do than you. But the one thing that lazima ubit nayo watu ni grit. Ni fight. Ni kama hii World Cup. Grit. G-R-I-T. G-R-I-T. For me, it is your most valuable skill. Umetaja World Cup. First of all, thank you for the golden nuggets. But umetaja World Cup. But I'd like us to enter hiyo from a place hapa kando. And I'd like to dedicate this particular part to the youngest member of our team. Anaitwa Trey Rigans. One of the finest producers wa camera na editing. Trey Rigans. Ako Instagram peke yake ni Gen Z hivo. Hata ajui Facebook ni nini. But kwa camera na editing ni mnoma. So team yetu ni noma. Kila mtu ni star. But this particular one iko na reason yake. Rigan ni mnoma ball, and this is how I get to know. Amekuwa akituambia yeye huenda tizi. Saa ingine kwa schedule unaweza pata haja come time fulani kwa sababu ameenda ball tizi. So tukamwambia hii game gani mnachezanga utuitangi? Mnafunga ngwa mabao. Tukamchekelea sana. So we set him up with a friend of mine who I know is a hater. Hater in a nice way. Yeah. Like by the way ndio akupea compliment. Yeah. Ni noma. So he's a friend. We spend a lot of time. Anaitwa Otieno Mokai. He's an advocate, but he also plays football for fun. But yeye alisema haizi cheza ball professionally because ball haina do. He can play professionally. In fact, ameplay hizo maligi za mtaa. Amenini, but hajaenda mahali. So siku moja tukamuingiza, tukalazimisha Rigan aende kwa hizo tizi zao. And he called me immediately. Akasema, Rigan anaweza cheza ball. And that for me was compliment. Knowing him. Baka nikajiambia, ama nisi tunamwestia time kwa production. Because I know what a compliment from Mokaya means. Ati, na alinicall after game, akasema kijana anacheza ball. So because ama nisi tunamwestia time kwa production. Then, Rigan ashafika 20. Ako 22, 23. So, na mimi nilikuwa najiambia, mimi hata nikapata place yenye anaweza enda trials whatever 100%. Yes. But then tukakuja kwa ofisi yako ukasema kitu about ball. Yes. So now nataka kuuliza hivi, why can't Rigan play for Manchester United in Kenya? Na ukitujibu hii, please advise Marigan wote wenye wako hapo nje wenye wanacheza ball. It's a fantastic and I love the way you put it because it's very practical. Yes. Because you have someone who is skilled in one thing. Yes. And you would love them to also excel in something else that you feel they're even probably better. Yes. Na football iko hivi around the world. Nita walk through just very quickly so we summarize it. Yes. To be a professional footballer, not always, but 85%, by the time you turn 18, unafaa kuwa umeplay 10,000 hours. By the time you turn 18. Unafaa kuwa umeplay 10,000 hours of football. First of all, not many of us in Africa can get to 10,000 hours by the time we turn 18. To sign a professional contract in Europe, you need to be 18. If you're from Africa. They have their kids. Like in Arsenal, they have a kid called Bowman who is 15. But if you come from here, in Kenya, for you to be signed in Sweden, in Denmark, in Finland, in England, you must turn 18 so that you can be signed as a professional. That's one. It therefore follows that lazima ukuwe umecheza 7 years or so ndio ukaribie 10,000 hours. Si kutrain, kucheza. Hours zako za kutrain plus kucheza magame. Unaita 10,000 hours. So typically, kids play
When they are younger, they play 3 days a week, 1 game in the weekend. As they go past 14, kids play every day, train every day. About 13, 14, train every day, play a game in the weekend for about 44 weeks a year. Mm-hmm. All right? Mm-hmm. So generally, this then gives them an opportunity to come as close to the 10,000 hours as possible. Mm-hmm. But there's another problem. So, and this comes to me tying up this story with the story that I told you about this World Cup. That then, when you look at the countries playing, now in the last 8, we can count them. And then I can tell you, even those in the last 16, then I can tell you what is common amongst them and what is specific amongst some of them. Now for me, before I tell you that, then this kid who is from Migori, who is 12, who needs 10,000 hours, also needs to have footballs when they go to train. Not 1 football per team, but a minimum of 10. So that the number of touches they get in training increases. That's 1. 2, they also need a good flat surface, not necessarily a greeny one, but a good flat surface where their technique and skill can improve. But finally, and most importantly, they need a teacher who we call a coach, who can progress them from 11, 12, and progress them based on their age and the need they have to develop their technique. Because technique in football is number 1. Now, when you compose that, then you look at our African countries, you can very quickly, being the podcaster you are, tell me the things we are lacking to develop that child. Mm-hmm. You don't even need to think so much. You will identify very quickly that we don't have enough teachers. So first of all, this kid in Migori is lacking the right teacher. That we don't have enough footballs because there's a number of touches he needs every 2-hour training session. Haezi kick mpira mara 5 na ukasema skill yake itadevelop. Hakuna cha born talent. Anaweza kuwa alizaliwa na touch ya ball. But kuzaliwa na touch ya ball na kubring out hiyo touch ya ball anahitaji these components I'm telling you. And if you don't deploy them, hakuna talent. So mtoi lazima apewe balls, lazima kuwe na mwalimu, lazima kuwe na surface. And as nimekuambia kianza 11, 12, ata train 3 times, acheze game moja weekend. Akiprogress akinge 13, 14, ata train 5 times, arrest 1 day, acheze game 1 day. Na akienda into 16, atacheza competitive football, which is mainly in a youth league format, which is more competitive, stronger, that gives him the... And then, by the time ana turn 18, atakuwa physically developed. Between 17, 18, atafanya some form of gymming, some form of strength training. Ndio sasa akihandle ball, akona strength. Ndio anaweza compete. Kumbuka alidevelop technique na skill akiwa mdogo. That way akiturn 18, then anaweza compete na Olise. Because akiturn 18, anafaa kucheza first team Europe. So, kama mchezaji atakuwa 18 ama 19, between first month ya 18 na last month ya 19, na demonstrate that is good enough, then mzungu atamsaidi. Professional contract ya kwanza. Now, it is so rare for Trey, therefore, that atakuwa so good between first month of 18 and last month of 19, ndio mzungu wa msign, atamsign club ya chini Europe.
Mostly Scandinavia. Ndio watamsign. Akiwa 18 and 19. So as we speak to you, for my club, Kariobangi Sharks, our top player this season, Humphrey Aroko, he was the young player of the year, is going this Sunday. He's been signed up by a club called Copenhagen FC and loaned out to a second division club called Rosengard. He is just about he'll turn 19 next year. They signed him up after he turned 18. He was the young player of the year in the Kenya Premier League. This year, I'm sending out one kid. I have sent out 6 kids in the last 4 years. And I'm the only club. 6 kids. In 4 years? In 4 years. And I'm the only club that has sent out that number of clubs, that number of kids, deliberately in the last X period of time. So it's a space that we developed that club to produce those young kids in that way. And Humphrey Aroko, this Sunday, will land in Copenhagen and will be picked up by the sporting director of Rosengard. He is likely to play we have loaned him out to Rosengard for 1 year. This is actually first. You're the first people we're telling this in its facts. And I wanted to explain to you so that you understand, because you asked about Trey, and now we can get him there. So now, for Humphrey to get there, he has gone through this process that I told you. Humphrey was with us when he was 12. He came to Sharks. And Humphrey was schooling at Highway and played in all school games. And whenever they closed school, he played in our team since he was 16 in the Premier League. So he got the hours close to 10,000, not yet the 10,000, close to 10,000. He's the second time to come to Europe. We sent him last year. He came back. We're sending him now again. So now, when you listen to that, then the question is this. For Trey, he's 20 today. Let's say. 2021. Michael Olunga is the only player I know Kenyan, that was signed by a professional club in Europe at 21, at Jugadens. On trials, he scored the goals in trials, and they signed him up. He was unique because a tall, big boy, left-footed, scoring goals with his left foot. And that's rare, because they want tall strikers who can score goals, and Michael just destroyed them, and they had to sign him. The other players who went with him, Kama Cheche, they were not signed. Because they were in that age range with him, but they were not strikers. Strikers are special, so he was signed. All right? So for Trey, when he is 20 and he is not attached to a club today and he is not training every day, I cannot say that he cannot play, but it is almost near nil to get him playing professional football. And you should not advise him to start now. It would be wrong to tell him to start now. Well, he can try. The chances out of 10 or 20 is maybe 1 or 2. And that's just the reality of it. And so I would say that if you're playing to play in the Kenyan Premier League, Trey can. If he goes to Kariobangi Sharks and tries and trains every day and stops coming here, because he will have to stop coming here, professional football means that most of the time he will not do another job. I've not asked him, and I'm happy to make that choice in support of him. Ako hapa anakusikia. So, if he can, I'll introduce him to you after the show. Yes. When some pair trial Kariobangi Sharks. I don't think he has any commitment to a team now, but he plays every day. I can tell you that there are many players who show up and you find they were so talented, and after half a season really do so well. Most of the time after 20, the reality is that we deal with scouts in Europe, no scout will pick him after 20. And if they were to pick him, they will sell him to North Africa,
They will sell him to Yanga and Simba and South Africa and North Africa, but not in Europe. This is because why? But I wanted to tell you why. It's because this club that signs a player in Africa, they send them for one reason. They send them for a long-term contract, and they sign them because they want to sell them after 2 seasons. So if you're not young, the chance of selling you upwards, they diminish. So if AIK Club or Djurgårdens or Malmo or Copenhagen take you, they're not taking you to keep you when you are young. They're taking you to do business, to sell you for £5 million if you're good enough. And you really have to be good for them to take you, because you're competing with guys from Brazil, we get from Argentina, not only from Africa. And that's important. But I wanted to conclude this story by this story of the World Cup I was telling you about. Before you conclude the World Cup, for the passion I know he carries and the sacrifices he can make, he just needs to find out how good he is. And I think we send him to Sharks tomorrow. We'll give him feedback. The guys from Sharks are here, they're hearing, they'll pick him up. So now the other thing is, before we go to the World Cup, so inamaanisha this explanation you've given would explain why our national team has never made to the World Cup. Like sisi hata hatujai kuwa na hiyo ati basi Harambee Stars waende wafungwe hizo mabao 20 za hiyo game ya kwanza. We've never had that. So today on your show we have gone deep about successes. Yes. And why we think, or I think in my opinion, some businesses don't succeed. Yes. And while I say that's my opinion, yes, and sometimes it might not be true, I believe it is the common truth for most of them. Yes. When I told you about, you don't know somebody who has 10 butcheries. Yes. And you didn't tell me that you do know somebody who has 10 butcheries. True. And when I told you that if you want a business to thrive, that business needs to grow. Very true. And therefore we do agree it needs to be able, if it's an outlet, to open many. If it's a club, you need to have 10 clubs. So then you can multiply that number so it can become bigger. Yes. So for the World Cup and for football, this is what we must do and what I tried to do, and which mission is uncompleted. We must have enough teachers. You can't have a school and have no teachers. Is that an opportunity? Because you are going into the economy that many people hold hope on. You're going into a system where you've had a chance to be president. Yes. As you explain this to us, you can tell us, as hata in brief, because this is the last part tukimaliza, umepatia golden business nuggets, hata sijui kama wataweza, hiyo hata process in installment. So now you've been a president of this organization. Yes. You've had a bird's eye view of what the problem is. So I know this goes out to wale wase wanaenda training kila siku, wakihope wanaweza kuwa Mariga, wakihope wanaweza kuwa Oliech, wakihope wanaweza kuwa Olunga, wakihope wanaweza get those levels. Yes. So for us to succeed, for any country to succeed, first of all, you must declare football as a national priority. Football in that country must be a national priority. You know the way we prioritize health and schools and roads, football must be either above those or at the same level. The seriousness it must be given is at that level. Why? Because you need to invest in the infrastructure at that level. You need pitches, good pitches, flat pitches, even if ni za grass, ama ni za turf, ama ni za mchanga, but many good flat services everywhere, so that kids wakitoka nje kuna kiwanja wanacheza. One, that is serious infrastructure. You do need national infrastructure in pitches so that your kids get used to high level football. But before that, you need grassroots infrastructure in pitches. Two, you need
coaches who I'm calling teachers at the grassroots level, I trained about 8,000 of those. All right? Mm-hmm. I trained them because we could do it, but I couldn't make infrastructure because we couldn't do it. But after that, then, you need equipment. And basically, you need footballs and a player, as it is on jeans. Short, top. Acheze, akae kama team. And you need that repeatedly, depending on where you are. In my estimation for Kenya, we need that for 20 years. In my simple estimation. On that concept, I agree with you. Your time. Nilikuambia even the first time. Yeah, you told me. Yes, I agree with you. So you need that. And you need it uninterrupted. Why? So that the kid who begins with you at 12, by the time they're 27, because in a World Cup, the average age to win you a World Cup will be just about there, 27 to 30. So you need to look at 12 and ask yourself, by the time this kid who's talented here takes me to a World Cup, 15 years later, is 27. And the example I give is Germany. In 2002, walifungwa na Brazil kwa finals in the World Cup. In 2014, they won against Brazil. In Brazil. In 2002? 2002. 12 years later. Yes. Why? The player who scored the winning goal in the final, Mario got alikuwa around 14 wakifungwa na Brazil 2002. Walifuata hiyo process, waka-identify vijana across the country yote. Fortunately, wako na viwanja, wako na coaches, wakawatrack, wakaweka pamoja, wakawakeep pamoja, wakitrim, mpaka Mario Götze akaenda Dortmund, akaenda hizi club, akacheza, akaenda kufungia timu yake winning goal kwa final. Ndio tusilose wale wase wao ufikiria ama, and I would understand them. Ndio tusilose wale wase wanajiuliza ati those who claim they don't care about football, right? Because I know the next point you are going to make is very important. How does it benefit Kenya economically to make football a priority? Kama wewe, in your capacity, unasema, you've taken 6 individuals in 4 years, yes, right? Yes. That's a very small number in relation to percentage ya like Kenya. So how does it benefit us as an economy na, to invest that much? And pia unaweza debunk best yangu Mokaya ananiambianga kama sijui let my foolishness end here. Mimi ni one of the people wanasema badala ya kutengeneza stadium Talanta hapa, hiyo do ikiinvestiwa kwa grassroot ikigrow itapata stadium ikitengenezwa. Please break that down for us. How does it benefit us? So wacha ni kudebunk. Yes. Morocco ndio natumia kudebunk. Yes. The football president of Morocco became president before me. In 2013, 2014, Morocco started their project, their football prioritization, when he became president. And Morocco made football a national priority. That means the king allocated budget to football as a national priority. That meant they built 5,000 pitches kwa mtaa kila mahali. I want to remind you that GDP ya Morocco na ya Africa na ya Kenya ni hapo 116. Ni same. Ni hapo same. Si waga tuko juu ama wako juu. Hapo tu si waga tunachezea hapo nao. So size ya Kenya economy na ya Morocco, by the way, ni the same. Nataka kwanza ubea hiyo in mind. But we'll make football priority. Na kuanzia 2014 waka embark on several facets. One, grassroots infrastructure. 5,000 pitches wanajenga kila mahali. 5,000.
idea yao, theory ilikuwa mtoya kitoka nje aone kiwanja, mtoya kitoka nje ya home hivi aone nini. That was the theory. That was one. Then they went into now national football. Wakasemaje, we are going to bring the rest of Africa to Morocco, and we will begin hosting any tournament in Africa which is free. Mtu kafu akishindwa na tournament, kama wana mtu wa kuchukua, sisi tunachukua. Kama ni ya youth tunachukua, under 17 na 20 hakuna mtu wa kuhost, tupatieni, wanachukua. So nyinyi wote Afrika mnaenda wapi? Morocco kuchezea huko. Kama ni wasichana, ni madem, tunachukua, tuna host. Nyinyi wote Afrika mnaenda wapi? Morocco. Ndio tufanye nini? Tuzoee to handle the software of football. Tuzoee kuhost wageni wakikuja country yetu, tuiperfect. Very important. Kama country tujue tunaweza host World Cup, because walitaka kuhost World Cup na wamebid World Cup 5 wakilose. Every time I voted twice, and both two times Morocco was in the race and they lost, but they still came back again and bid to host a World Cup. So what were they doing? Every time they bid, they lose, they come to Africa, AFCON haina mtu, wanachukua, wana host, Afrika yote inaenda kwao. What happens? Fans wao wakaanza kuzoesha players wao, juu mko home lazima mshinde. So the stature of the players grew, because your supporters grow you. They support you, they bring the noise, they cause the atmosphere, you get used to it, you grow. Remember, walianza kupatia kiwanja, wakakupatia mpira, sasa wamekutengezea atmosphere ya kujua I can be a winner. And they made it and pushed it. And then, because they are just a few kilometers from Europe, most of their best kids, they play in Europe. You have seen them, young midfielder now, number 18 Buadi is a new sensation. Anatokea, amekuwa Europe miaka yake yote. So these kids come back home and play for Morocco. And so now they grew all these facets, the political side of hosting the matches, of hosting the tournaments, spending $12, $15 million, $20, $30 million hosting the matches, women, boys. They spend on infrastructure and they made sure their best kids play in Europe. They are advantaged because anyway, naturally, these kids are already in Europe when they're in Morocco. Because of that, I don't need to tell you that the last World Cup in Qatar, the first time they went to the semi-finals, I don't need to tell you that tonight they're playing France. And while I think France is very strong, I don't know and can't tell you that Morocco won't beat them. So when I explain that to you, I come back to your point about why have a stadium. So having a proper stadium, not just one, but 6 of them, is so important, because you get in the League of Nations who can host a major tournament. And when you get used to hosting major tournaments, your pedigree of football rises. Why? Because your fans, like in Chan, even if the team is not very high, they begin to believe, because we are being supported, we can go up. And kids begin to dream, kulikuwa na watu 80,000 Kasarani, nataka kucheza kwa hiyo stadi. So they grow and they grow and you continue doing it, because once you build a stadium, whenever CAF have a loose tournament, you bid for it and you take it. When you take it, people, the whole world comes to you. The expectation on your kids grows and their fight grows. Remember, you have the infrastructure, you have the teachers, you have the environment and the competitions that are doing this. What we do not have, which completes the matrix,
is that I have shipped 6 kids to Europe. I'm the only club in Kenya that has a focus to develop young kids and take them to Europe at 18, 19. The only club. Because it's expensive and there's no return. Because football in the rest of Africa, except Egypt, Morocco, Algeria, bits of Tunisia, and South Africa, is not profitable. It is not for profit. You spend money because you love it. So does it have, like, beyond the glory of, let's say you play in the World Cup, kuna any benefit that Morocco has? So umesema 2014 their GDP was the same as Kenya. Yes. Today, right? Even today. Then basi hakuna kitu wameongeza kiuchumi. Wacha nikulete home. Nyinyi wa Kenya mko na vitu mingi Morocco hawana. The reason why tuna compete na Morocco, by the way, ni juu tuko na vitu mingi Morocco hawana. Makofi. Agriculture yao is nowhere near ours, for example. Yes. So atuko same level now because they never made strides with football. They made so much strides with football that we were on the same level. How? Tourism. Kwa country yao. Big. Why? Because people are told AFCON iko Morocco. So what do? Buy jersey yako ya country yako, Morocco. What do you do there for a month? You're spending every day GDP. Ivory Coast, the same thing. Now, what's happening is that Morocco is going to be hosting the World Cup finally in 2030 with Portugal and Spain. The dream has come true. Morocco walikuwa inspected. Wakapass inspection ya Gold World Cup. I don't want to begin telling you what that means. Your infrastructure, your people, vile una welcome watu, mali umeset hii, kiwanja zako, surface yako, grass yako, nini yako. Ukipass, not only football wise, inamaanisha kuna vitu mingi sana in society that are at a high level. Because it means your infrastructure works. It means uko na tram, uko na train. It means moving from one point to another is not a problem in that country. It means you have had to fix your infrastructure. And if you have seen, Mdosi alikuwa anafungua barabara hapa Talanta. Kwa nini anawakia barabara? Because access to Talanta will become a problem. Na hiyo barabara akishatengeza, AFCON ikiisha, tunaendelea kuitumia. For me, you must have the venues of a national stature. And I am so happy that Talanta ni ya football peke yake. Hakuna running track hapo, ati sasa tutakimbia, tufungue tukimbie, alafu kesho. Hiyo ni ya mpira peke yake. Ukienda hapo, you have gone there for football only. That's so lovely because it will be the best stadium this side of our Africa. And I'm glad it is there. I think that our grandchildren will enjoy being in that stadium. But to close is that on this football maneno is that when you look at the list of countries in the World Cup, you will find that those attributes I have told you about, each and every one of them carries them in a different way. Kuanzia Switzerland, Argentina, Brazil matolewa, England, France, and even Morocco that we have spoken about today. They all have those attributes I've spoken to, but each one of them has also something special about them that has taken them on the road to where they are today. Not all are the same, but the basis I've told you must be there. Unfortunately, it has to be done by everyone in the country, and there has to be quiet, busy time. Put your head down to do those things. If you don't put your head down and have quiet, busy, and interrupted time of a couple of years to build those things, to do them quietly away from the politics, then I am sorry. In summary, I think, and you can correct me if I'm wrong,
everything, easy principles zote ni the same. You've packaged the concept of time and money very nicely. Hakuna shortcuts. Patience. Alafu pia kwa the concept of business, the concept of football, to achieve any level of success, you have to put in the time. Na siyo hii in terms of in 1 year, you have to count in terms of like long term. A decade. Decades. Yes, and decades. Na pia, again, in summary, the idea of time and money, when you look at a business, how long does it take you to get your money back? Unajua unaweza fikiri uko na ng'ombe sasa wewe ndio mdosi, kumbe unatengeneza 2,000 na mse wa kuku waka kadogo anaitengeneza in short time. Yes. And I think that's I couldn't have put it more brilliantly, very well explained. And I believe our audience wanajua tumefanya podcast episodes kama 3 in 1. First of all, thank you for your time. Thank you for sharing your nuggets. Thank you for being selfless with the information. Kwa my experience na by powers vested in me na wadau, I believe this is a first of many. I wish you all the success na Swigo, na entrepreneurship. Na it's very rare to get mtu anaongelea business kwa sababu, to put hata in your words, most people in business like hiding. Wanaficha. Because kuna mtu alisema pesa iko kwa hapo mali watu wajui. Thank you for the selflessness. And just for me in closing is that there's nobody who knows better than you. But there's somebody who recognizes they don't know faster than you. And who wakes up quickly to make sure they know before you even blink. So you have the ability to start what you don't know today and make it the best in the world. Even if you're not the engineer, you can engineer stuff in this age of AI. So do not sit and say, but me sijui. Get up, dust up when you don't know, and start. Start what you don't know. Have a snippet of it. Say, I like this. It looks good. I'm going to learn. And I'm going to do it. And if somebody says no, especially if somebody says, well, anakuwaga chizi na kichwa mbaya, that is the time to double the effort. There's something there. So don't shy away. And also, it means do not fear to fail. And when you fail, don't lose hope and say I started and kadunda. Sasa siwezi do. Kwa hizi podcast ni mbaya, unaanzaga uko na followers wawili. Sasa piga episode zako 6 wewe uko na watu 17. Sasa give up sasa watu mimi hata hakuna kitu nimepata. And maybe the next episode the next episode is the one that was going to take you to that number, and then you give. So for me, get up and don't say I cannot, say I can, say it's possible, and then work and get in the detail. Get in the detail. Very important, very important. Wale wadau to watch wanajua the principles that we do content with. I believe the depth of the information shared in this podcast cannot even allow me. I don't even think I can neza kosa shame ya kuintroduce football politics. We always do research before, like a background before we do information. Now, football is very dirty. And please, Matani Samehea, including you, I can't even bring up, story up football politics. Mimi have seen Nick Mwendwa that pia wasa wanajua tumekana very many people who talk business and watatuambia kwa feedback yao, kwa sababu pia tunaongeanga na watu wanajielewa. Watatuambia how they process the information that has been shared in this conversation. Once again, thank you. Thank you, bro. Thank you. Thank you.